Like, subscribe, and get notified. Traditional fishermen in Goa are questioning the government's commitment to implementing the LED fishing ban, as vessels continue to operate illegally despite official assurances to the High Court of Bombay at Goa about taking stringent action. In the latest incident, fishermen spotted trawlers using LED lights near Bat Island in Vasco on Sunday night around 8:30 p.m. The controversy surrounding LED fishing has intensified following the court's stern criticism of state authorities during previous hearings for their lenient approach to enforcement. The impact of LED fishing on traditional fishing communities has been severe. Local fishermen report significant business downturn over the past 3 years, with many workers abandoning the trade due to diminishing catches. Despite video evidence being presented to the Fisheries Department, traditional fishermen claim that meaningful action remains elusive. The ongoing legal battle has highlighted systemic issues in enforcement, with some attributing the weak implementation to alleged influence over the Fisheries Department. रमेश इतू दुखी जायनाका तूंय पत्तो बरो जातलो पिटर जेका जाता तेकाच कळटा तूं तेका लागून हांव सांगता न्हू 5 वर्सां पयलीं म्हाका टीबी जालोली मागीर हांवें रेग्युलर ट्रीटमेंट घेयलो आनी 6 म्हयन्यां मध्ये फिट अँड फायन म्हणजे हांवूय बी ओय तूंय म्हजे भाशेन संवसारांत लोकांक टीबी रोगा वयर अवेअर करूंक शकता लोकांक मेंटल सपोर्ट दिवपाक शकता आनी म्हजे भाशेन टीबी चॅम्पियन जावपाक शकता खरें ओय दिवया एकामेकाक साथ गोरया टीव्हीचेर मात बाय गे जॉन तूं टायम टू टायम म्हाका गरजेचें सामान हाडून दिता त्या देखून जिवाक घोटसाण मेवता आनी टीबी वांगडा झगडपाक ह्या कुडीक ताकद मेवता बाय तूं फकत तुगे वखदां टायमार घे आनी तुका कितेंय जाय पडलें जाल्यार रोकडो म्हाका उलो मार होय जॉन हो निक्षय मित्र सदां तुजे वांगडा घे जॉना सारखे कितलेशेच लोक आज निक्षय मित्र जावन टीबी दुयेंतींक दाळ भाजी दूध तांतयां अशे पोषक आहार विनामूल्य उपलब्ध करून दिता तुमीय जावं शकता निक्षय मित्र आनी बदलूंक शकता टीबी दुयेंतीचें चित्र जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करया